হ্যালো বন্ধুরা, আমার ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজ আমরা বানাবো একটা নতুন প্রজেক্ট 3110 মডিউল আইসি দিয়ে কিভাবে অ্যাম্পলিফায়ার করা যায় এবং এই অ্যাম্পলিফায়ারের পাওয়ার কতটা হবে সেটা দেখা যাক। তো 3110-এর একটা বোর্ড আমরা নিলাম, তার সঙ্গে একটা ব্লুটুথ বোর্ড যেটা থেকে আমরা অডিও আউটপুটটা পাবো, এবং তার কেবল, পাওয়ার কেবল এবং এলআর কেবল। তো চলুন দেখে নিই এবং কানেকশানটা করে নিই। তো বন্ধুরা, এটা হলো ডিসি পয়েন্টের ফিমেল পয়েন্ট, যেটাতে আমরা ইনপুট করব ভোল্টেজটা এবং ওয়্যারিং তার। তো এগুলো করার জন্য আমাদের সাউন্ড আউটপুট করার জন্য স্পিকারের প্রয়োজন। তো দেখুন, বড় বড় দুটো স্পিকার দেখাই যাচ্ছে, এবং এটা 12 ভোল্টের একটা অ্যাডাপ্টার, যেটা আউটপুট 12 ভোল্ট, এবার অ্যাম্পিয়ার 2 অ্যাম্পিয়ার। এটা একটা 4 ইঞ্চি উপর, খুব পাওয়ারফুল। এবার এটা একটা 5 ইঞ্চি উপর, এটাও খুব পাওয়ারফুল। তো দেখবো এই বোর্ডটা দিয়ে আমরা এই 4 ইঞ্চি এবং 5 ইঞ্চি স্পিকার দুটোকে কিভাবে চালাতে পারবো এবং এর পাওয়ার কতটা হবে সেটা দেখব। তো আমাদের এই সব সোল্ডারিং কাজ করার জন্য একটা সোল্ডারিং আয়রন এবং সোল্ডারের প্রয়োজন হবে। তো আমরা একটা সোল্ডার এবং সোল্ডারিং আয়রনের মাধ্যমে এই কাজগুলো করব। তো আপনারা বাড়ি বসেই এই ধরনের বোর্ড, এই যে 3110 আইসির যে অ্যাম্পলিফায়ার মডিউল বোর্ড, এটা পেয়ে যাবেন মার্কেটে খুব সস্তায় এবং খুব পাওয়ারফুল। এটা খুব পাওয়ারফুল, এবং এই বোর্ড দিয়ে আপনারা বাড়ি বসেই বেশ পাওয়ারফুল অ্যাম্পলিফায়ারও বানাতে পারবেন খুব সহজেই। এবং এই বোর্ডের পয়েন্টগুলোতে খুবই সুন্দরভাবে মেনশান করা আছে কোথায় ইনপুট, কোথায় আউটপুট, এবং কোথায় ডিসি ভোল্টেজ কানেক্টর লাগাতে হবে, সেগুলো প্লাস মাইনাস সব সিকোয়েন্সিয়ালি ইন্ডিকেট করা আছে। তো এইভাবে আপনারা বন্ধুরা পুরো ভিডিওটা দেখবেন স্কিপ না করে, এবং আমার চ্যানেলটিকে লাইক, সাবস্ক্রাইব ও শেয়ার করবেন পরবর্তী নতুন নতুন ভিডিও আপডেট পাওয়ার জন্য। তো দেখতে থাকুন বন্ধুরা।
ha.